Good morning, students. Welcome to the video session on the topic Hydrogen Evolution Corrosion. Myself, Eldos PJ, Assistant Professor Chemistry, Department of Science and Humanities, PhysAd, Andaman. Okay, so in this video, I am discussing how the corrosion is taking place by the evolution of hydrogen. Okay, let us move to that. Before discussing the topic, let us discuss what you mean by wet corrosion. We know that what you mean by corrosion. Corrosion means the deterioration or the destruction of materials. In my previous video, I discussed what you mean by the corrosion, what are the different types of corrosion. There are mainly two types of corrosion. The first one is wet corrosion, second one is dry corrosion. The wet corrosion is mainly taking place in presence of moisture and so on. So let us discuss what you mean by wet corrosion. It is take place most under the wet condition or moist condition when metal is in contact with the moisture air or two different metals or alloys are partially or completely immersed in a solution. That is the situation. Okay. Then the chemically non-uniform surfaces of the metals behaves like small electrochemical cells in the presence of water containing dissolved oxygen, which means ഈ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ ഒരേ മെറ്റൽ സർഫസ് വിൽ ബിഗാൻസ് ലൈക്ക് ആനോഡ് ആൻഡ് കാഥോഡ്. അങ്ങനെ ഒരേ മെറ്റൽ സർഫസ് തന്നെ ആനോഡും കാഥോഡുമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ one part behaves like or one part undergo oxidation or corrosion faster and the other part get protected. ഏത് പാർട്ടിലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത്? The place at which this oxidation taking place, that is known as anode. So we can say that this anode taking place or the corrosion taking place at anode, and the cathode reaction, which is a cathode reaction നടക്കുന്നത് reduction take place at cathode. Next, we know that this anode undergo oxidation. Let us discuss how this oxidation occurs. When to explain this corrosion in wet medium or moisture media in detail, we have two theories or two mechanisms. One of the mechanism is hydrogen evolution mechanism or hydrogen evolution corrosion, or the second one is oxygen absorption corrosion. There are two types. One is evolution of hydrogen corrosion, second part is absorption of oxygen corrosion. In this video, I am going to explain evolution of hydrogen corrosion. This, what do you mean by hydrogen evolution corrosion? Just read it from the back. Corrosion, evolution, hydrogen. That's the meaning. There is a corrosion taking place. Along with this, hydrogen gas is evolved. Which means when this corrosion is taking place, we can surely say that there is a corrosion product is formed. Along with the formation of these corrosion products, hydrogen gases are evolved. That mechanism is known as hydrogen evolution corrosion. We can say that the medium or the water or the system may be acidic or basic or in neutral medium. Let us discuss how this hydrogen evolution taking place in acid medium. Okay. The first point is this occurs when a metal are in contact with an acidic solution in the absence of sufficient oxygen concentration. This is the condition for taking place hydrogen evolution corrosion in acid. Without doubt, we can say that the medium should be in acid, which means there what will be exist? There should be an H plus concentration should be more. Second contact is the oxygen concentration should be low. The concentration of O2 in the water
or the moisture should be low. So oxygen illadaകുമ്പോൾ hydrogen evolution. If the existence of sufficient amount of oxygen, there oxygen absorption taking place. Here the absence of sufficient amount of oxygen, which means oxygen is less. Oxygen less situation, hydrogen evolution taking place. Okay, so we know that the corrosion is an oxidation process. So this oxidation taking place at anode, so we can see that, but we can see corrosion take place at anode. So if corrosion taking place at anode, the other part reduction take place at cathode. We know that. Okay. So this is the pictorial representation or this figure for explaining the process acid hydrogen evolution corrosion in acidic medium in detail. I think that it's clear that this line is the border line. You can see that the bottom part is the metal part. You can see this is iron, and the above part is the system or the atmosphere or the acid medium. You can see that here you can see these acid solutions. Here you can see these acid solutions. That is here some H plus ions are present, or H plus ions are present, and which is dissolved in the water. You can see this. Okay. From or in iron, you can see there are two parts. Which are the two parts? You can see the large anodic area. Here you can see the large anodic area. Here you can see small cathodic area. The anodic area is large and the cathodic area is small. Maybe there's a small what even with that? There is some doubts may be raised. So how it happens? The anodic area is large and the cathodic area is small. I will explain using another figure, and I will draw a picture. Let us consider that this is a metal. This is a metal, which is maybe it's made up of Fe. This is another metal. This is another metal, which is also made up by the same Fe material. These two metal surfaces are coupled with another metal, which have high reduction potential, which means ഈ മെറ്റലിനേക്കാളും അയേണിനേക്കാളും ഹയർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള വല്ല കോപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ചില്ല, കോപ്പറോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഹയർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഒരു ശരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഐ വിൽ ഷോ അനദർ പിക്. This is an iron pipe. We have another iron pipe. This is the another iron pipe. ആൻഡ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയൺ പൈപ്പും തമ്മിൽ നമുക്കറിയാം വി വിൽ മെയ്ഡ് എ കപ്ലിംഗ്, ഒരു കപ്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് കപ്ലിംഗ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സം അതർ മെറ്റൽ ഹാവിങ് higher reduction potential. This coupling having higher reduction potential. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഹയർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് പാർട്ട് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ലോവർ. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിന് എന്താ ലോവർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദിസ് ആക്ട് ആസ് ആനോഡ്. ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ. സോ ദ ലാർജ് പാർട്ട് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ സ്മോൾ പാർട്ട് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് കാഥോഡ്. ഇതേ പടം തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Anodic part is large
and the cathodic part is small. സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ. ഇനി mechanisms are same. We know that this anode undergo oxidation. Anode is made up of what? Anode is made up of Fe. So Fe undergo oxidation എന്ന് പറയുമ്പോൾ Fe 2+ ആയിട്ട് മാറും by eliminating 2 electrons. ഈ 2 electrons എങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും? And these 2 electrons, you can see that these 2 electrons will migrate towards the high reduction potential area or cathodic area. ഈ cathodic ഏരിയയിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന cathodic ഏരിയയുടെ premises I can see that this medium consisting of some H+ ions. ഈ H+ ionsനെ എന്ത് ചെയ്യും? ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും. സോ 2 H+ ionsനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? 2 ഇലക്ട്രോണും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് ഇറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് H2. ഈ Fe2+ വീണ്ടും ഫർദർ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് this is known as the hydrogen evolution corrosion acid. Let us discuss the equations in detail. The oxidation reaction is Fe gives Fe2+ plus 2 electron. The E0 value is minus 0.44. You know that. And the next one is cathode reaction is 2H plus, and 2H plus 2 electron gives 2H2. E0 value is this 0 reaction. So ഇതിൽ higher value എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. So this part undergo reduction, this part undergo oxidation. So ഇതിന്റെ E cell value എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഈ കാഥോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 minus 0.44. The answer is 0.44. This is a spontaneous reaction because when delta G is equal to minus NF E cell is positive, delta G is negative, spontaneous reaction. Next, this hydrogen elution corrosion taking place also in alkaline media. The mechanisms are same, which means this anodic cathodic areas are formed. So here I am explaining it using aluminium. Aluminium gives aluminium 3+ plus 3 electron. Its E0 value is minus 1.66. At the same time, these electrons will migrate towards the water. Or in alkaline medium means we are explaining it's alkaline agam അല്ലെങ്കിൽ water ആവാം. So ഇവിടെ water വെച്ചിട്ടാണ് explain ചെയ്യുന്നത്. Water വെച്ചിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 2H2O plus 2 electron give H2 plus H2O. This is the reactions. Mechanisms are same, that the difference equations are different. This is the only the ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വ്യത്യാസം ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു, കാഥോഡിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു? റിഡക്ഷൻ. മറ്റൊരുത്തെ H+ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ H2O വെച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ. സോ ദർ ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: hydrogen evolution corrosion does not take place in case of iron immersed in alkaline medium. Why? Alkaline medium അയേണിനെ മുക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ there is no hydrogen evolution corrosion. Why? നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അലുമിനിയം വെച്ചിട്ടാണ്, മുമ്പത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അയൺ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അലുമിനിയം ആണ് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അയൺ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അയൺ നമ്മളൊരു വെള്ളത്തിൽ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊറോഷൻ നടക്കില്ല. വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ? ഓക്കെ, റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ എവല്യൂഷൻ റിയാക്ഷന്റെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് minus 0.828, which means this is the reduction potential. ബട്ട് അയേണിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? എവിടെയാണ്? അയേണിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് Fe2+ ഇതിന്റെയാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കാഥോഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക. ഇത് കാഥോഡായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് Fe2+ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ. നെവർ Fe2+ Fe ആയിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. Fe ഒരിക്കലും Fe2+ ആയിട്ട് മാറില്ല, കാരണം അത് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ദ ആനോഡ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ കാഥോഡ് റിയാക്ഷൻ. ഒരിക്കലും ഹൈഡ്രജൻ എവല്യൂഷൻ ആനോഡിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കത്തില്ല? കൊറോഷൻ നടക്കത്തില്ല. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അതൊരു ഉറപ്പായിട്ടും ഒരിക്കലും അതൊരു നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്.